Back to the Mullanpur Stadium, one game away from the grand finale. Who's going to win the game and who's going to get into the finals to face Royal Challengers Bengaluru? Rajasthan Royals taking on the Gujarat Titans. One team coming off a victory, another team coming off a loss. Both of the games, Qualifier 1, Eliminator 2, ஒரு மாதிரி similar fashion இருந்துச்சு. RR are coming off a massive win. GT on the other hand are coming off a massive loss. Qualifier 2, again, predictions, league predictions, big game, important game for both the teams. இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்காங்க. ஒரு சைடு ஆர்ஆர் வந்து we all thought they will go out in the eliminators அப்படின்ட்டு they have become dangerous. ஒரு ரைட் அண்ட் டைம் நம்ம நிறைய பிளே ஆஃப் முன்னாடியே சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஆர்ஆர் சோக்கர்ஸ் அப்படி இப்படின்ட்டு. But they have managed to be consistent and play the right brand of cricket. The players are clutching at the right moment. ஒரு MI மேட்சா இருக்கட்டும், அந்த எலிமினேட்டர் மேட்சா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலயுமே வந்து தேர் ஸ்டெப்பிங் அப் அண்ட் டூயிங் தேர் கேம். ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் ஜிடி சூப்பர்பான வின்னிங் ஸ்ட்ரீக்ல வந்தாங்க. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி தேவர் ஹம்பிள்ட் பை ஆர்சிபி. செம்ம த்ராஷிங் விக்டரி ஃபார் ஆர்சிபி. ஜிடியோட கான்ஃபிடன்ஸ் டெஃபினட்டா வந்து இட் வில் பி ஷாட்டர்ட் ஆஃப்டர் தட் பர்டிகுலர் கேம். பட் இட் வெயிட் அண்ட் see how tomorrow goes about. Big game, big predictions. Raj, what's your take? What's going to happen? Who's going to be a top scorer? Who said Sooryavanshi? Said Gill, Sai. Power pack opening on both the sides. And GT or a bowling comeback தருவாங்களா? Will Archer continue the same form? What's going to happen? Yeah, it's the qualifier too, and it's going to be super critical. ரெண்டு டீம்ஸுமே it's going to happen in New Chandigarh, Mullanpurla. So and because RR have already played a game there, they might have an edge. Who knows? போய் பார்த்தா தான் நாலு கேம்ல தான் தெரியும். Especially both the power plays are very very important with RR having Archer and Sooryavanshi there. So it's going to be very interesting எப்படி போகுதுன்னு for both the teams. Both the teams have specific strengths and weaknesses. So we will have to see. When it comes to the predictions, top run scorer, I'm going to pick Sai Sudharsan from GT. Again, he's been great throughout the season, so I'm going to pick him. When it comes to RR, I'm going to pick Jural. Last game kuda பயங்கரமா அடிச்சாரு. He hit a 50 of 20 balls, so I'm expecting something similar from him. When it comes to the wickets, I'm going to pick again Archer. Archer last game நிறைய runs போனாலும் 50 odd runs கொடுத்தாரு, but he picked the 3 important wickets of SRH. And if he can do that again, probably certainly RR will be through to the final. So it would be very very nice to see that. When it comes to GT, my top wicket is going to be Rashid Khan. I know I haven't picked him along this season, but over the last few games, I feel like he's found his mojo back a little bit. நிறைய wickets எடுக்கிறாரு, and he's also bowling economically. So I'm going to pick him to take the most wickets. So when it comes to the star predictions, I'm going to pick Vaibhav Sooryavanshi. Again, it's a no-brainer pick. At least or 30 plus start out கொடுத்துருவாரு most of the time. So I'm going to pick him again, no-brainer. When it comes to GT, again, I'm going to pick Gill. Last game அவ்வளோ அடிக்கல, so he's been a little quiet. So I'm hoping he will at least score a 30 plus this game. So I'm going to pick him. And when it comes to the winner, I'm going to pick the lesser favorite. I would pick RR out of the two because I feel கொஞ்சம் அந்த pitch ஏற்கனவே ஆனதுனால they might have a slight edge, so I'm going to pick them. Okay, so interesting call. நீ சொன்ன மாதிரி வந்து ஆர்ஆர் வந்து ஸ்லைட்லி லெசர் ஃபேவரட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து இட் இஸ் தேர். பட் அகேன் we have been underestimating RR from before the playoffs. அந்த டைம்ல இருந்தே we have been underestimating playoffs வருவாங்களா இல்லையா. அவங்களுக்கு வந்து it just became a cakewalk after all. 3 match கண்டினியூஸா ஜெயிச்சாங்க, and then they went into the 16 points, and then they just cemented that place in the playoff. And coming into the playoffs, eliminatorல வந்துட்டு SRH ஓட செம்ம win. So they are definitely coming in with a lot of confidence. And as you said, they're playing in that venue one day apart. So ஒரே கிரவுண்ட்ல ஒரே ஸ்டேடியம்ல ஒரே கண்டிஷன்ஸ், ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் கண்டிஷன்ஸ். இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி எனி டிஃபரெண்ட். அதே முல்லான்பூர் பாட்டா விக்கெட் ஒரு 230 அடிச்சா 230 240 ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் ஆடுற அதே விக்கெட் மாதிரி தான் இருக்க போகுது. அண்ட் ஆல்சோ an interesting stat, RR have not lost in this game. RR have not lost in this venue for the past 5-6 games they have played here. Obviously பஞ்சாப் கிங்ஸோட ஹோம் கேம்ஸ்ல தான் ஆடி இருப்பாங்க. பட் இஃப் யூ ரிமெம்பர், பஞ்சாப் கிங்ஸோட டவுன்ஃபால், they were on a winning streak. RR broke that winning streak. That was in this முல்லான்பூர் கிரவுண்ட். ஒரு 230 odd சேஸ் பண்ணுவாங்க.
So they are definitely a capable team. A lot of things to discuss here and there. ஒரு side GT, ஒரு side RR, ரெண்டு சைட்லயும் வந்து நிறைய things வந்து is there. But if we have to pick somebody as the match winner for either of RR or GT, if RR have to do well, again, very obvious answer நமக்கு தெரியும், வைபவ் சூரியவன்ஷி for RR. But anybody else, like again, RR have been dependent on one or two people here and there, but one person or contribution is very very vital, which you think. And also from the GT side, of course, again நமக்கு அங்கேயும் தெரியும் top three is important, everything, but in a big match like this, somebody has to take the onus. Yeah, when it comes to RR, I think Jurul is very important for them. When he comes in at number three and the top opening ஆனதுக்கப்புறம் he's that bridge between the middle order and the openers. And he's generally been good this IPL. And எப்பெல்லாம் runs அடிக்கிறாரோ they're able to get to an above par score. So I'm picking Jurul from RR. And when it comes to GT, it's a little confused. I'm a little confused who to pick because கொஞ்சம் it's been either Rabada taking wickets or it's just the top three who are making all the runs. So maybe I'm going to pick Rabada, especially at the start, especially if he can give them those wickets. And the Narula, he did really well from the GT when they came back from the slow start. So I'm going to pick him to see if GT can make a good power play bowling performance. We'll see how that goes. Again, as you mentioned, our Avada on the side very very important. In the side, when the Juriel has played a brilliant part for 500 plus season, and like when he's been coming in on the Vaibhav Sooryavanshi and ஒரு ஜெய்ஸ்வால் ரெண்டு பேரும் கொடுக்குற அந்த ஸ்டார்டிங் ஜஸ்ட் இன்ஃபேக்ட் சம் டேஸ் வந்து அன்னைக்கு நம்ம எலிமினேட்டர்ல பார்த்தோம், வைபவ் சூரியவன்ஷி கொடுத்த ஸ்டார்ட்டை ஜுரல் வாஸ் ஏபிள் டு கேரி இட் ஆன். ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு வந்து அந்த மொமெண்டம் வாஸ் ஏபிள் டு கேரி இட் ஆன் ஃபார் சம் டைம் until he got out, and then RR started steadily collapsing. So அங்க அந்த நம்பர் த்ரீல வந்து ஜுரல் இஸ் மேக்கிங் very very big part. And talking about this particular game, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வந்து பிபிகேஸோட தான் ஆப்வியஸ்லி ஆடி இருப்பாங்க இந்த முல்லான்பூர்ல. நாட் 2026 பட் 2025 ஒரு சூப்பர் மெமரி வேர் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல வந்து RR பேட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் தி ஸ்கோர் சம் 220 odd runs. அண்ட் தென் ஆர்ச்சர் வந்து உள்ள வந்து சிக்கா வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ல பார்த்து தூங்கிட்டு இருப்பாரு. லிட்டரலி வந்து செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல பிவிகேஸ் ஆர் சேசிங் தட் பிக் டோட்டல், அண்ட் தென் he comes in, bowls that first ball straight away, comes in and bowls that first ball நேரா பிரியான் சாரியா ஒரு ஸ்டிக்கு காலியாகும். போல்ட் ஃபர்ஸ்ட் பால் கோல்டன் டக் இருப்பாரு. ஸோ ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் அகேன் Mullanpur, நீங்க பார்த்தோம் சூப்பர்பான பெர்ஃபார்மன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் SRH. His power play bowling is also going to be very very important. நம்ம SRH மேட்ச்ல எப்படி பார்த்தோமோ சேம் வே இங்கேயும் எனக்கு தெரிஞ்சு இட்ஸ் கோயிங் டு பி a clash of that power play bowling. Wait and see how it goes. Coming to my side of predictions, of course, from GT side, I feel Gill is there, Sai is there. Sai கண்டிப்பா அடிப்பான் இந்த மேட்ச், no doubt in that. Last game வந்து he got out for a hard luck for that hit wicket. But I feel Buttler will be Buttler will play an important part in this game against their ex RR player, and we should not forget that he's been in that unit, he's been in that team for a long time. I feel definitely Buttler he'll get going today against தோணுது. And also from the RR side, I feel Jaiswal will have a good day tomorrow தோணுது, because in this Mullanpur Stadium he has been he has done good even in this tournament. He also got a 50. ஒரு அந்த நம்ம சொன்ன அந்த சேஸ் 220 230 சேஸ்ல வந்து வைபவ் சூரியவன்ஷி got ஒரு 43, and then Jaiswal got ஒரு 50, which helped them chase that down after getting a good start. I feel Jaiswal will get some runs for RR today. And coming to the wickets column, again these are the two men, Archer and Rabada. இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து டெஃபினட்டா வந்து will be the key bowlers for both of the sides. ஒரு சைடு ஆர்ச்சர், whatever breakthroughs he's able to get in the power play. Innor side Rabada, whatever breakthroughs he's able to get in the power play. Because ரெண்டு டீமுக்குமே on the top two very 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 important. If Rabada is able to break open Sooryavanshi, Jaiswal, Jurel, then GT have the upper hand. If Archer is able to break open Sai, Gill and Buttler on the top three, then RR have the upper hand over there. So it's going to be a very good contest between Rabada and Archer. Whoever is winning that mini battle tomorrow, definitely our side, our team, definitely is going to be a big advantage. Coming to the star predictions, of course, I feel from Rajasthan Royals, skipper Riyan Parag is going to play an important part tomorrow. He's going to step up
நிறைய டைம் பார்த்துருக்கோம் இம்பார்ட்டன்ட் கேம்ல ஒரு டீம் இஸ் அண்டர் த பஸ் அப்படின்னா வந்து ரியான் பராக் ஹேஸ் கம் அண்ட் சேவ் தெம். ஐ ஃபீல் டுமாரோ மைட் பி ஒன் ஆஃப் தோஸ் டேஸ் வேர் ரியான் பராக் ஸ்டெப்ஸ் அப் அண்ட் கோஸ் டு அ சென்சிபிள் ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு தோணுது. அண்ட் கமிங் ஃப்ரம் த ஜிடி சைட், I still believe in Jason Holder's abilities, man. He will. Last game was not, good for him, but I feel he will come back. He will, bowl better. He will, contribute better overall. I've been told it, and his spark in the middle is going to be very very important. So I feel that will happen. And of course, talking about the winner, I feel RR என்னதான் வந்து they are coming in with the momentum, they are coming in with the win, and GT are coming with a loss அப்படின்னாலுமே somewhere over dependency on Sooryavanshi and Archer இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது. Because if you take out Archer out that bowling attack, not a lot of experience and not a lot of good attack is there. ஒரு dangerous attack அப்படின்னா இல்ல. அதே மாதிரி when you take out Sooryavanshi, the Sooryavanshi does not give you a kick start. அந்த ஒரு 8 overs 125 அன்னைக்கு வந்த மாதிரி அந்த ஒரு 12 13 14 per over kick start கிடைக்கிறேன்னா RR might struggle அப்படின்னு தோணுது. So I feel for those reasons, given that GTயோட bad bowling performance has only come once. They have the best bowling attack in the league right now. And the bowling attack would have bad performance has only come once, which is the last game. So I feel GT will have some upper hand today, and they will get the better of RR being thrown there. You also leave your predictions in the comments, guys. A big game booster on, big qualifier 2 happening at the Mullanpur Stadium. RR taking on GT. Whoever wins this game is going to go straight into the finals and meet RCB at the Ahmedabad Stadium. Big game, guys. Join the predictions. Please subscribe to the YouTube channel. Stay tuned to us. Follow us on Instagram, guys. Thank you.